Good morning, students. Yesterday we have discussed exercise 10.4, some related questions to the cross product. Now we are going to discuss some more applications of cross product. Cross product ની બે ત્રણ જગ્યાએ applications છે. We can find the area of triangle as well as area of parallelogram by use of adjacent side and by use of diagonals also. Now see here, the theoretical topic is here. If vector A and vector B represents the adjacent sides of a triangle, then its area is given as half magnitude of A bar cross B bar. Suppose this is the triangle ABC. Here vector A is this. Our vector A means AC vector, and vector B is this AB vector. હવે આને નામ આપો AB, કોઈ વાંધો નથી. There is no issue. બે adjacent sides ના vectors છે એટલું ધ્યાન રાખજો. બરાબર? triangle ની two adjacent vectors are there. This is the angle between them, theta. We know that the area of triangle is given by half base into altitude, on that base. Okay, base into altitude on that base. Suppose this is our base, vector B is our base. Now altitude drawn on this base is this. Suppose our altitude r છે, બરાબર છે? CD is our altitude. Therefore we can say that half base means AB into a cross નથી લખતો કારણ કે ક્રોસ માં પાછું કન્ફ્યુઝન થશે. પેલો ક્રોસ નથી, ક્રોસ પ્રોડક્ટ વાળો ક્રોસ નથી. half AB into શું થશે? CD. AB into CD. Okay, now see here. AB is equals to magnitude of vector B. AB is equals to magnitude of vector B. Therefore we can write, so delta થી represent કરીએ area of triangle. Delta equals to half AB into CD, where delta equals to half magnitude of vector B into CD. Now what is CD? હવે હું CD ને કેલ્ક્યુલેટ કરવા જઉં છું. જોજો, this is angle theta. We know that the perpendicular and parallel components of vector A are, તમે વેક્ટર A ના ફિઝિક્સ માં કમ્પોનન્ટ સ્ટડી કરી ગયા છો. તમને ખ્યાલ છે કે જેની સાથે એંગલ બનાવે, જેની સાથે એંગલ મેઝર કરે, એ કયો કમ્પોનન્ટ કહેવાય? cos component. means આ cos component થી રિપ્રેઝન્ટ થાય. this is the cos component A cos theta. this is A cos theta, and we know that this is the perpendicular component which is known as A sin theta, જેની સાથે એંગલ નથી મેઝર કરતો. આવું તમે ફિઝિક્સ માં શીખી ગયા. this is A cos theta, this is A sin theta. ક્લિયર? ના ખબર પડે તો સિમ્પલ છે. તમે આ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ છે, this is right angle triangle. એમાં તમે sin theta ને કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ. if we want to find the value of sin theta, then sin theta equals to so that opposite side, that means CD upon hypotenuse, means magnitude of vector A. Therefore we can say that CD equals to magnitude of vector A into sin theta. Okay, therefore we can write CD equals to magnitude of A sin theta here. Therefore delta equals to half magnitude of vector B into magnitude of vector A sin theta. We know that magnitude of A into magnitude of B into sin theta is equals to our magnitude of cross product of vector
વેક્ટર A and B. હવે B and A લખો તોય વાંધો નહીં, B ક્રોસ A લખો કે A ક્રોસ B લખો, મેગ્નિટ્યુડ છે એટલે ડાયરેક્શન નું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. Therefore we are getting area of triangle which is equals to half magnitude of vector A cross vector B. તો આ રીતે તમે એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો when two adjacent vectors are given. તમે આ રીતે ના લખવું હોય તો આ રીતે બી લખી શકો, half ચલો AB વેક્ટર ક્રોસ AC વેક્ટર. Okay, half AB vector cross AC vector, or we can say that AC vector cross AB vector. मतलब कि एक જ પોઈન્ટ માંથી ઇનિશિયેટ થતા બે વેક્ટર્સ ની ક્રોસ પ્રોડક્ટ એ બે એડજસન્ટ થશે. આ બે એડજસન્ટ જ છે, એની એક જ પોઈન્ટ માંથી ઇનિશિયેટ થાય ને. ક્લિયર? તો હાફ AB ક્રોસ AC વેક્ટર આ રીતે તમે એનું એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ થિયરી, એરિયા ઓફ પેરેલેલોગ્રામ. If A bar and B bar represents the adjacent sides of parallelogram, suppose the parallelogram is here A B C D. Parallelogram A B C D. Here A bar and B bar are the adjacent sides. Vector A and vector B are the adjacent sides of parallelogram. Adjacent sides. Then its area is given by modulus of A bar cross B bar. બે વેક્ટર્સ ના ક્રોસ પ્રોડક્ટ નું મેગ્નિટ્યુડ એટલે આપણે બંનેનું મેગ્નિટ્યુડ. ચલો હવે કેવી રીતે આવશે જોઈ લો. તમને ખબર છે, સપોઝ I am drawing the diagonal BD. Then we can say that diagonal BD divides our parallelogram into two equiareal triangles. આ બંને ટ્રાયેંગલ સેમ એરિયાના હશે. આવું ખબર છે તમને, 9th 10th માં બધું સ્ટડી કરી ગયા છો. તો here DB is the diagonal. Its diagonal divides the parallelogram into two triangles which are having same area. Okay, so we can say that area of parallelogram ABCD, which is equals to area of triangle ABD plus area of triangle BCD, and we know that these two areas are equal. Therefore we can write that 2 times area of any of the triangle ABD, area of triangle ABD. And now we know that the area of triangle ABD, if two adjacent sides are given, then we can say that 2 times magnitude of vector A bar, 2 times half magnitude of vector A bar cross B bar. આનો થાય half A bar cross B bar, and 2 will get cancel out. Therefore we will get A bar cross B bar. જો તમારે A bar cross B bar ના ફોર્મમાં ના લખો તો AB cross AD લખી દો. Therefore we can get AB cross AD. ટૂંકમાં બે એડજસન્ટ વેક્ટર્સ હોવા જોઈએ. બે એડજસન્ટ સાઇડ્સ ના વેક્ટર્સ ની ક્રોસ પ્રોડક્ટ લેવાની. આ ધ્યાન રાખજો પેરેલેલોગ્રામ ના કેસમાં ખાસ. તો એરિયા ઓફ પેરેલેલોગ્રામ ABCD is given by modulus of A bar cross B bar. આનાથી ડબલ થઈ જાય છે એટલા માટે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ A bar cross B bar હશે. ટ્રાયેંગલમાં half A bar cross B bar. If A bar and B bar represents the diagonals of parallelogram, then its area is given by half of magnitude of A bar cross B bar. ધ્યાન રાખજો, જ્યારે ડાયાગોનલ્સ આપ્યા હોય ત્યારે તમારે હાફ લેવું પડશે. સપોઝ
this is the vector A bar and this is the vector B bar. Diagonals of parallelogram ABCD is given. Then the area of parallelogram ABCD equals to half A bar cross B bar. We can also say that half vector AC cross vector BD. तो diagonals ना केस में खास ध्यान रखो, diagonals ना केस में half આવશે, adjacent sides ના કેસ में half नहीं આવે અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આ તમારી ટેક્સ્ટ બુક માં કોઈ થિયરિટિકલ ટોપિક્સ આપ્યો નથી. This is the important topic to calculate. આને રિલેટેડ MCQ ઘણી બધી વાર એક્ઝામ માં પૂછાઈ ચૂક્યા છે. એટલે આ થશે AC વેક્ટર ક્રોસ BD વેક્ટર. AC વેક્ટર ક્રોસ BD વેક્ટર मतलब diagonals ના cross multiplication થી આન્સર મળશે. તો એરિયા ઓફ પેરેલેલોગ્રામ ABCD diagonals નો યુઝ કરીને આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય અને તમને એડજસન્ટ સાઇડ્સ આપી હોય તો આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો એરિયા ઓફ પેરેલેલોગ્રામ માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? તો ત્રણેય ટોપિક્સ માં તમને એરિયા ઓફ parallelogram by use of sides, adjacent sides by use of diagonals as well as area of triangle by use of adjacent sides. અને આ બધા જ ટોપિક્સ માં ક્રોસ પ્રોડક્ટ નો યુઝ થાય છે. ઓકે, ચાલો તો આગળ જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન આને રિલેટેડ. Next question, exercise 10.4, question number 9 is there. Same question, example number 24, you have to do in your self practice. Find the area of the triangle whose vertices are A 1 1 2, B 2 3 5 and C 1 3 1 5 5. So this is the triangle ABC having vertices 1 1 2 2 3 5 and 1 5 5. So we know that the area of triangle which is given by the half of the magnitude of cross product of adjacent vectors or adjacent sides AB cross AC. એવું છે ને AB cross AC લો, તમે BA cross BC લો તો B ચાલે, CB cross CA લો તો B ચાલશે. ઓકે, ચલો first of all we have to obtain the vector AB as well as vector AC. Obtain the vector AB and vector AC. ચલો વેક્ટર AB વેક્ટર કેવી રીતે આવશે? B બાર B ના પોઝિશન વેક્ટર માંથી A નો પોઝિશન વેક્ટર સબટ્રેક્ટ કરો, therefore we will get 2 1 1 3 1 2 and 5 2 3. Same AC vector is given here C minus A, that means 1 1 0, 5 1 4 and 5 2 3. Okay, the vector AB and vector AC are ready here. Now find the cross product AB cross AC which is equals to AB cross AC which is equals to IJK 1 2 3 0 4 3. આ રીતે કરો કાં તો પછી ડાયરેક્ટ લઈ લો સિમ્પ્લિફિકેશન તો બી વાંધો નથી. ચલો આની સાથે શું આવશે? 2 into 3 6 minus 4 3s are 12 minus j 1 into 3 3 minus 0 plus k cap into 4 minus 0 here. I cap સાથે 2 3s are 6 minus 12 minus j 3 minus 0 and k 4 minus 0. Simplification is 6 minus 12 minus 6 I cap
minus 3j cap and plus 4k cap here. This is AB cross AC. Now area of triangle ABC, which is equals to half magnitude of vector AB cross vector AC. That means we have to take the magnitude of this vector. We are getting half into under root magnitude minus 6 square 36 plus minus 3 square 9 plus 4 square 16, which is equals to 36 plus 9 plus 16 25 plus 36 25 plus 36 1 and 1 3 61. So therefore answer is under root 61 by 2 square unit. Therefore answer is under root 61 by 2 square unit. આ રીતે તમે આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 10. એના જેવો સિમિલર ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 25. Go to solve in your self practice. Now the question number 10 is find the area of parallelogram whose adjacent sides are determined by the vectors a bar and b bar. Adjacent sides આપી છે એટલે એનો area of parallelogram equals to the magnitude of a bar cross b bar. Here a bar is there. A bar equals to 1 minus 1 3. B bar equals to 2 minus 7 1. હવે I j k નો યુઝ કર્યા વગર તમારે ક્રોસ પ્રોડક્ટ જોઈતી હોય તો બી તમને મેં શીખવાડ્યું છે a bar cross b bar equals to એટલે લખશો determinant minus determinant in determinant. ઓકે, હવે આ determinant લખો એટલે ફર્સ્ટ નહીં લખવાનું minus 1 3 minus 7 1. ઓકે, નેક્સ્ટ સેકન્ડ કોલમ નહીં લખવાની. Then we will get 1 3 2 1 અને આ લખતા હોય ત્યારે થર્ડ કોલમ નહીં લખવાની. 1 minus 1 2 minus 7. Simplify this one. We are getting minus 1 plus minus 1 plus 21. 7 3s are 21. Next minus 1 minus 3 2s are 6. And last one minus 7 minus minus plus 2. Okay, now simplify this one. We are getting plus 20 minus 6 plus 1 minus 5 and minus symbol is there, therefore 5 is there, and last one minus 7 plus 2 minus 5. This is our a bar cross b bar. Now the area of parallelogram is given by which is equals to magnitude of vector a bar cross b bar, which is equals to an answer of set which is equals to a bar cross b bar. આનું મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો એના પહેલા એક કામ કરીએ. આમાંથી 5 કોમન નીકળે છે તો 5 કોમન લઈ લો તો શું રહેશે 4 1 minus 1. મેગ્નીટ્યુડમાં 5 ઓલરેડી બહાર આવી જશે અને આનું થશે અંડર રૂટ 16 plus 1 plus 1 means 5 under root 18 square unit is your answer. The area of parallelogram which is equals to 5 under root 18 square unit. હવે આ under root 18 ને બે રીતે લખાય 9 2s are, therefore we can take 3 common from that. So 3 into 5 15 root 2 square unit is the area of parallelogram. Clear? Now exercise 10.4 question number 12, which is MCQ type question. Area of rectangle. So rectangle no formula. But a rectangle is also known as parallelogram. Rectangle the parallelogram bhi kya hai? એટલે જે રીતે તમે parallelogram માં calculations કરો, same calculation is for rectangle also, because rectangle is also known as parallelogram. The area of rectangle having vertices a, b, c and d with positions vector minus 1 1 by 2 4 1 1 by 2 4 1 minus 1 by 2 4 and minus 1 by 2 4 here.
respectively is option A 1 by 2, option B 1, option C 2 and option D 4. First of all, we know that the area of parallelogram, that means here rectangle, which is equals to half of the cross product of diagonals. जो diagonals નો यूज કરીએ તો half લેવો પડશે અને જો adjacent vectors નો यूज કરીએ તો half લેવાની જરૂર નથી. એટલે area of rectangle is given by magnitude of cross product of adjacent vectors. ચલો આપણા વેક્ટર્સ a b c અને d જો રેક્ટેંગલ આપેલો છે એના પોઝિશન્સ વેક્ટર બી તમને આપેલા છે. This is our rectangle a b c d. A b c d. The positions vectors are given. The a is -1, 1 by 2 and 4. B is 1, 1 by 2, 4, 1, 1 by 2, 4. C is 1, -1 by 2, 4 and D is -1, -1 by 2, 4. Okay, now we have to calculate the area of rectangle by use of adjacent sides. જો તમે adjacent sides નો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો આ બંનેની ક્રોસ પ્રોડક્ટ નો તમારે શું કરવું પડશે? મેગ્નીટ્યુડ. Therefore you have to find the vector AB first as well as vector AD also. So what is vector AB? Vector AB is equals to B minus A, means 1 minus 1 plus 1 means 2. Okay, 1 by 2 minus 1 by 2 0, 4 minus 4 0. AD vector D minus A means -1 plus 1 0, -1 by 2 minus 1 by 2 minus 1, -1 by 2 minus 1 by 2 minus 1, 4 minus 4 0. Now calculate AB cross AD, cross product of adjacent vectors. AB cross AD, which is equals to given here and આપણે લખીશું. ચલો પહેલો ફર્સ્ટ લઈશું ત્યારે 0 0 -1 0 minus of શું થશે? ફર્સ્ટ સેકન્ડ કોલમ નહીં લખીએ ત્યારે શું આવશે? 2 0 2 0 0 0 and the last one, so our third नहीं लखिए 2 0 0 minus 1. Now simplify this one. We are getting first row ना element 0 છે એટલે આનું expansion 0 થઈ જાય. આમાં second row ના element 0 છે એટલે એનું expansion બી 0 થઈ જાય. આમાં થશે -2 -0 means -2. This is our vector AB cross AD. Now area of rectangle ABCD is equals to magnitude of AB cross AD. તમે આનું મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે √0² plus 0² plus -2 square means answer આવશે 2 square unit. The answer is 2 square unit. Therefore our right option is option number C. Answer 2 square unit. Next question number 8. If either vector A equals to 0 vector or vector B equals to 0 vector, then A bar cross B bar equals to 0 vector. Yes, it is true. We know that जो A vector 0 vector होय, otherwise B ની vector ની value 0 vector होय, तो A bar cross B bar always equals to 0 vector. Okay, it is converse true. चलो આનું converse શું થાય? પહેલા A લખી દઈએ. તો converse statement is if A bar cross B bar equals to 0 vector, then A bar equals to 0 vector or B bar equals to 0 vector. This is the converse of this statement. चलो A bar cross B bar equals to 0 vector. તેની માટે ત્રણ કેસ છે. We know that three cases are A bar equals to 0 vector
or b bar equals to 0 vector or a bar is parallel to the b bar. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ ઓલવેઝ ટ્રુ ના કહેવાય. એ બે નોન ઝીરો વેક્ટર્સ હોય બટ પેરેલલ વેક્ટર્સ હોય તો બી ક્રોસ પ્રોડક્ટ તો ઝીરો વેક્ટર થાય જ. એટલે કન્વર્સ ઇઝ નોટ ટ્રુ. હવે તમારે વિથ એન એક્ઝામ્પલ તમારે એને સ્પેસિફાઈ કરીને આન્સર્સ આપવો પડશે. તો એક એક્ઝામ્પલ માટે તમારે વેક્ટર a અને વેક્ટર b કન્સિડર કરવા પડશે. હિયર વેક્ટર a એન્ડ વેક્ટર b આર નોન ઝીરો વેક્ટર્સ. જો ઝીરો વેક્ટર્સ હોય તો આ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ પ્રૂવ થાય. બટ આપણે નોન ઝીરો વેક્ટર્સ કન્સિડર કરીશું અને એ બી કેવા? પેરેલલ વેક્ટર્સ. પેરેલલ મીન્સ કોલિનિયર વેક્ટર્સ. કોલિનિયર વેક્ટર્સ આપણે કન્સિડર કરવા હોય તો એક વેક્ટર્સ ના મેગ્નીટ્યુડ ને કોઈ સ્કેલર થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ એટલે a બાર ઇક્વલ્સ ટુ લેમ્ડા b બાર ટાઈપ ના વેક્ટર્સ લેવા પડશે. હિયર લેમ્ડા બી એની સ્કેલર, કોઈ બી સ્કેલર લઈ લેવાનું. ચલો હું એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું. વેક્ટર a ઇક્વલ્સ ટુ 1 2 3 and vector b equals to આનો ડબલ કરી દો 2 4 6. ચલો વેક્ટર a અને વેક્ટર b મેં એક એક્ઝામ્પલ માં લીધા છે. તમારે આનું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું શું છે? a બાર ક્રોસ b બાર યુ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. તો a બાર ક્રોસ b બાર કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો તમને શું મળશે? 0 વેક્ટર. સિમ્પલ વસ્તુ છે. I j k a બાર ક્રોસ b બાર that means determinant of I j k 1 2 3 2 4 6. third row માંથી 2 common. That means we can take 2 common from third row. That means the remaining terms are I j k 1 2 3 and last row 1 2 3. See here, second and third row are equal. Therefore we can say that this determinant equals to 0. Therefore a bar cross b bar equals to 0 vector. આ કેલ્ક્યુલેશન તમારે જાતે કરવાનું છે. a bar cross b bar equals to 0 vector. Here a bar is not equals to 0 vector. Also b bar is not equals to 0 vector. See, a bar and b bar both are not equals to 0 vector, but a bar cross b bar equals to 0 vector. That means we can say that if a bar cross b bar equals to 0 vector, then a bar equals to 0 vector or b bar equals to 0 vector is need not to be true for every case. બધા કેસ માટે સાચું થાય જરૂરી નથી. It is not necessary. Clear? Converse is not true for this case. આ એક્ઝામ્પલ માટે કન્વર્સ ટ્રુ થતું નથી. ક્લિયર? આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન્સ માં જે ડિટેલ્સ રાઇટ ડાઉન કરવાની છે એ રાઇટ ડાઉન કરી દેશો. ચલો આજે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક શીખ્યા. How to obtain the area of triangle by use of cross product. How to obtain the area of parallelogram by use of cross product of two adjacent sides as well as by diagonals. Diagonals વાળો MCQ એક્ઝામ માં પૂછાવાના ચાન્સીસ વધારે છે. તમને diagonals આપેલા હશે તો ધ્યાન રાખજો. half into cross product of the magnitude of cross product of diagonals. આ બહુ ધ્યાન રાખજો. ચલો આજના વિડિયોમાં તમને બધાને ખબર પડી હશે તો આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકોન બી સાથે સાથે દબાવી રાખો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. આજનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક અને કોમેન્ટ ખાસ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.